ஹலோ எவ்ரிவான். ஆக்டிவ் வாய்ஸ், பாசிவ் வாய்ஸ் பார்க்கலாம். இதை தமிழில் செய்வினை, செய்யப்பாட்டு வினை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா டென்சஸ்க்கும் பாசிவ் வாய்ஸ் எப்படி சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். த கேட் சேசஸ் த மவுஸ். பூனை எலியை விரட்டியது. த மவுஸ் இஸ் சேஸ்ட் பை த கேட். எலி பூனையால் விரட்டப்பட்டது. பாஸ்ட் டென்ஸ். த கேட் chased the mouse. The mouse was chased by the cat. Future tense. The cat will chase the mouse. The mouse will be chased by the cat. Present continuous. The cat is chasing the mouse. The mouse is being chased by the cat. Past continuous. The cat was chasing the mouse. The mouse was being chased by the cat. Present perfect tense. The cat has chased the mouse. The mouse has been chased by the cat. Past perfect. The cat had chased the mouse. The mouse had been chased by the cat. Future perfect. The cat will have chased the mouse. The mouse will have been chased by the cat. சொல்லாத டென்சஸ்லாம் பாசிவ் வாய்ஸ் கிடையாது. நீங்களும் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயண்ட்டாக கற்றுக்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்சி ட்ரைனிங்கில் ஜாயின் பண்ணலாம். அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்க்கு இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள்.